Good evening, everyone. We're beginning the press conference. First, there will be a statement from Fenerbahce head coach Igor Kokoskov, and then questions from the media done remotely. So please, coach, your comments about the game. Yeah, there is nothing much, for me to say after this kind of performance. You can see the final score. The only thing I can say is just congratulations to Zalgiris team and to coach Martin Schiller. The way they played tonight, they play as a team. They play together, and they deserve. If I say they deserve to win, that's understatement. So that's again, final score. Tells the whole story of the game. If you didn't watch a game, final score tells you what happened. Okay, questions? Donati? Hello, Coach. Donatas Urbanas, 15 minutes LT. Coach, it seemed like Zalgiris started the game really well and Fenerbahce just couldn't react. How could you explain what happened in the beginning of the game, which led them, to create that big lead? It's a great question. It's a great question, but it's I don't have an answer for you. This is not the first game that we are starting flat with no energy and no reaction. So they came ready to, and they're physical, they're more aggressive. We spoke about it at halftime. More aggressive, more in both sides of the court. So it's just, I'm not taking away anything from Zalgiris' way they played. I think we can say we played bad. We played poorly. So with all respect to Zalgiris' team, it's got a lot of with the way we played. Ione? Jonas Miklovas, basketnews.lt. Coach, Coach Schiller from your work in Utah. Do you follow him more here in Europe, coaching Zalgiris? And if so, how do you like his job so far? He's a super talented coach. There is a reason why he got this job. He worked his tail off last 5 years being in the United States and being part of the Utah organization, working for under Quinn Snyder, who is probably one of the brightest basketball minds in NBA. So he learned a lot, he improved a lot, he worked hard, and he is where he is supposed to be. So I'm very happy for him. Okay. Oh, Donati. And Coach, talking about Zalgiris offense, obviously they scored 99 points tonight, and their offensive rating in EuroLeague is the second best in the whole tournament. What do you think? What makes their offense so special that it's really tough to handle? Yeah, playing right way. The guys who can trigger offense, create a problem. The guys who can create advantage and then unselfishly move the ball. Basketball game is very simple, very. Fact that Zalgiris had a 31 assists, it just tells you they played right away with a great ball movement, and shots were open. So that's why that affects the shot percentage, because with the ball movement and offensive execution, the obviously percentage is going to go up. So Zalgiris is always very well known as having best Lithuanian players, great Lithuanian basketball school. With the guys who are very skilled, they know how to play. They play right away. They play unselfishly, and that affects Zalgiris the way we're playing right now. So I'm not surprised at all. And we were not surprised as a team. We knew what's coming tonight. Donat? Coach, one last about our Lithuanian guy in your team. What do you think about Edgaras Ulanovas' first months in the Fenerbahce team, and where he needs to make the biggest improvement? Well, one of the best people in our organization, in our team. We love him. We are fortunate to have him. He's a winner. His DNA is a winning. So, there's a reason why he was a captain of this team and playing all these years. We have to help him too. We have to help him too as a team. He's not necessarily a guy who's gonna take advantage offensively, and he's not a hot guy who is a great shooter. We know that, but he's a winner, and the little things that he does for a team, that's why we brought him in, that's why we signed him, that's why we love him. So, he is unfortunately where the team is right now, so it affects him because we know that he cares. But we are fortunate and we're happy that we have him on our team. Ione?
Coach, you're not a newcomer in European basketball, having coached national teams, but how different is this EuroLeague animal from your perspective? You guys really love basketball. After me losing game by 40, yeah, we still have a question. So I'll give you credit for that. But the game it's completely different. Completely different for many reasons. We got opened the coaches clinic talking about it, but you know, I'm trying to adjust. I'm not stubborn in terms of forcing my style of basketball. I've been around, teams who are playing different style of basketball, and I was willing, and I'm trying to adapt with the pieces that we have. But to make a long story short, and to answer your question, it's a big difference between European basketball and NBA game. Okay, thank you, Coach. Thank you. Dabar Mariaus Grigonio komentarai apie rungtynes ir po to klausimai. Sakau, nėra ką čia daug kalbėti, smagu, kad laimėjom abi rungtynės, kurias turėjom laimėti ir ypač dar smagiau, kad taip laimėjom ir žinau, kad Feneris turi daug problemų, bet jų čia reikalas, mes pasinaudojom tą progą. Pradžioje klausimai iš fanų stebėjusių rungtynės namuose virtualiai, taip prašau. Labas, Mariau. Čia fanai. Klausimą, iš tikrųjų, fanai klausia, ar liūdna, kad Marekas nevaišins picomis ar sušiais, kokias dabar tradicijas pas jūs? Nu, sušį jo turėjo pirkti, bet kai pirmą dar prameta, tai gali kažkaip išsisukti. Jei būtų antrą prametęs, tai jau ar taip būtų pirkęs, dabar reikės mūsų lentos komitetą suburti ir spręsim. Ačiū. Tai dabar iš medijos Jonai. Mariau, po tokios antradienio pergalės turbūt buvo galima labai lengvai atsipalaiduoti prieš šio vakaro dvikovą. Kaip visgi pavyko tinkamai nusiteikti šitom rungtynėm ir taip jas pradėti ir taip užtikrinti žaisti nuo pat pirmųjų minučių? Nežinau, gal sakai, kad lengva būtų atsipalaiduoti, čia ne pirmą sezoną, daug kas vis tiek žaidžiam EuroLeague ir žinom, kaip viskas gali pasikeisti, ta prasme, viena savaitė gali visiškai lentelę pakeisti ir turi naudotis progą ir sakau, dabar lengva sakyti, kai laimėjom dvi rungtynės gan lengvai ir smagu, kad atsigavom nuo tų pralaimėjimų ir sakau, dar sekmadienį liko užbaigti šią savaitę. Ryti. Mariau, norėjau tavęs paklausti, sezono pradžioje matėme, kai Zalgiris anksti atakos fazėse atakuodavo iš toli, kartais tie metimai būdavo sunkus, kartais atrodydavo ir galiams ir mažiau suprantami, bet dabar per pastarąsias kelerias rungtynių mes matėme, kad metimai yra atliekami iki to vadinamojo tikro metimo, ta metimų selekcija yra puikiai. Mano klausimas būtų toks, ar tai priklauso nuo varžovo pajėgumo, jų taikomos gynybos sistemos, ar tai tiesiog tobulėjantis Zalgiris, atrandantis puikiai progas ir turintis daugiau nei vieną būdą užpulti varžovų krepšį vienos atakos metu. Nu, tu pats paklausai, pasisakei, man atrodo. Tokia ilga. Nu, ta prasme, nežinau, sunku lyginti, reiktų taip analizuoti jau labiau, bet smagu, kad visi
norim dalintis kamuoliu, kas kitose komandose to visada trūksta, tai sakau, smagu, kad dalinamės kamuoliu, bet vėlgi čia po pralaimėjimų, gali vieną sakyti, po laimėjimų viskas atrodo žymiai geriau, bet sakau, reikia kažkaip neprisisvaigti, neprisisvajoti ir toliau dirbti savo darbą. Donatai? Mariau, 31 rezultatyvus perdavimas, aišku, prie to labai daug prisidėjo ir tie taiklus tolimi metimai, bet šiaip kalbant apie Žalgirio kamuolio judėjimą, ypač šiandien buvo daug tokių fainų epizodų, kur visi 5 žaidėjai prisiliesdavo prie kamuolio, būdavo pasas. Kas galbūt ypatingo apie kamuolio judėjimą yra šį sezoną Žalgirio komandai? Nežinau, šiandien manęs Karolis sako, ką šiandien nusipirkai, sakau, pasiėmiau tą mystery box, tai nežinau, kas iškris, tai turbūt šitą savaitę visą buvo pasas, tai sakau, smagu kaip padarai tą asistą, vieną kitą, užsikrečia visa komanda ir tas toks gaunasi kaip tas Antonijos Sporstas žaidimas, kur visi iki pat galo nusimeta tą kamuolį ir ką žinau, smagu taip žaisti, bet aišku, žaidžiam taip, kaip varžovai duoda, o šiandien davė labai daug ir galėjai tiesiog rinktis iš tų opcijų ir ar tai į kampą mestą, ar į vidų ir sakau, buvo lengva šiandien skirsti tą kamuolį. Jonai? Atrodė, kad labai smagu komandai tiek antradienį, tiek šiandieną buvo matyti ir tuos Karolio Lukošiūno išėjimus. Šiandien pats po to pataikyto metimo ten pašokai, džiaugiesi, šokinėjai. Kiek smagu pačiam stebėti, kai Karolis tą šansą gauna ir jį išnaudoja? Tai visada smagu, kad jaunesni kaip išeina, vis tiek sunku yra, nes jie ir tą krūvį kitaip turi padalinti, jei nežaidži, tai vis tiek jie sportuoja prieš rungtynės ir tu vėl sušyli, atšali, vėl sušyli ir sunku išėjus po vėl tiek ilgo laiko tiesiog sėdint išeiti ir įmesti ir gerai atrodyti, tai smagu kaip įmeta ir visada mes visur, kur buvau, visose komandose visą palaikydom jaunesnius ir smagu, sakau, kad įkrenta. Aišku, nesmagu, kad Marekas prametė tą baudą, bet smagu, kad tas Trajakas, Stebekas įkrito, net nelėtė tinklelio. Donatai? Mariau, jau su Baskonija, kai rungtyniavot, atrodė, kad Baskai nepavilko kojų paskui Žalgirio žaidimo, dabar matom, kad ir prie didelio skirtumo vis tiek Žalgiris bėga ir žaidžia intensyvų krepšinį ir aš galvoju, ar čia yra kokia nors istorija už to, ar tai super kažkoks geras fizinis pasiruošimas, kas jums leidžia būti tokiems intensyviems, greitiems ir praktiškai nepavargstantiems? Nežinau, aš tau asmeniškai galėsiu pasakyti, kas mums padeda, bet šiaip nenoriu atimti jokių laurų nuo mūsų pasirengimo trenerių visų, nuo Sigio, nuo Nierkos, ta prasme labai dirbam sistemingai ir nežinau, mes visi kažkaip gerai jaučiamės, ar mes geriau pasiruošę prieš kitus, tai sunku vertinti, dar toli gražu iki sezono pabaigos ir sakau, kai baigė sezoną, tokius dalykus galima vertinti. Mindaugai? Mariau, ką Edgarui Ulanovui pasakytumėt po tokių rungtynių ir ar apskritai, kiek nustebino Stambulo komandos toks nežaidimas, gal sakyčiau? Tai aš siūlę tikrai nekalbėsiu apie krepšinį, ten kaip žaidėm viens prieš kitą, tikrai nešnekėsim, ten tu tą, tu aną, mes tikrai turim daugiau dalykų apie ką šnekėti, tai čia net, sakau, ar nustebino ar ne, buvom pasiruošę, tai jei laimėjo man 40, tai matyt nenustebino. Tai dėkui ir tuoj vėl sugrįšim. Dėkui jums.
And now comments from Zalgiris head coach Martin Schiller. Please, coach, your comments about the game. The first quarter defensively was very good by us, and that obviously set the tone. Then in the second quarter, we managed to win the quarter, although it wasn't as good defensively, but we managed to win the quarter. That was very important. And then the biggest thing for us were the first 2 or 3 minutes in the third quarter, to get in there and defend aggressively, to set that tone. And I thought the guys did a good job. And so congratulations to the guys. They were guarding aggressively, they were guarding well, and they were moving the basketball extremely well. First, let's start with the questions from the fans watching the game virtually at home. So please. Good evening, coach. Good evening. So, one question. To which NBA team you could compare Zalgiris this week? To which, what team, excuse me? NBA. NBA. I'll have to say Utah Jazz. But it's really nothing, I don't know. There is no analytics or no thinking behind this. I don't really have an answer. But, for the love of my NBA franchise, I will say Utah Jazz. Okay, thank you. Thank you. Donate? Coach, actually, Marius Grigonis had an answer, and he told that the team was moving the ball like San Antonio Spurs. And I actually had a question about the ball movement, which was, again, really great. And I was thinking, what is your approach in the practices, getting ready for the season on especially ball movement and how the team should share the ball? The main thing is, for us, we try to get spaced and we try to create an advantage and then move the ball from that advantage. In order to get that done, you have to create an advantage, though. And, it comes down to that, We have a couple guys who can create advantage as well. And then it comes down to the quality of being spaced correctly and finding the opening. So that's our thought process, but it's easier said than done. Yoni? Coach, your team is shooting on a historic percentage from threes so far, 44.4% this season. Is it a good shot selection, good ball movement, as you talked, good shooters, a combination of all, or do you see some other things to that? I would say an accumulation of all those things. We're shooting the three ball extremely well. We're not shooting it a lot, though, compared to other teams. I would not mind shooting it more. But the quality of shots should not sacrifice. So, so that's what it is. I would add one thing. The guys are working very hard. The guys are working very hard individually. And the coaching staff is putting in extremely big focus on the individual development of the players. So, the guys are feeling comfortable in shooting those shots that they own. And so I would add the work that the guys put in as well. Donate? So, Coach, you said about shooting more. Is it only Augustin Rubitz who you expect to shoot more, and where is that room for potential to shoot more threes? Extremely good question. The potential with Aug, I don't want to talk about that because Augustin is so comfortable in the mid-range and in the long two, and he's a player who has done this his whole career. So I'm not asking him to step back and shoot the three. He's comfortable where he is and he's good where he is.
Where can you get those threes? That's an excellent question. I believe you can get them in transition. And I believe in our team, it's our 2 fours, Yankee and Nigel, who we ask to shoot the ball when they're open. That's very important for us. I think those are the 2 areas where we can get more shots up, and that's it. Edvinai. Edvinas Savonskis, Basket News. Coach, tonight everyone's talking about the offense, but how about the defense? In that 3-win run, you haven't allowed 70 points. So how would you explain the better defense at the moment? The work we put in and the focus that we have on it, those 2 things I would say. Those 2 things I would say. If you want to go a little bit deeper, probably having Nigel at the 3 helps some because you get some length in there. So, those 2 things. But first and foremost, the focus, the work that the guys put in, I would say those things. Mindaugai. Hello, Coach. Hey. Continuing NBA team, which team would you compare today's Fenerbahce? Because they suffered the biggest loss in the history against Zalgiris today. I really don't know. I really can't answer. They got a big win against Zenit 2 weeks ago. Huge win on the road. And to me, it's a question of putting those things together. Missing Vesely is huge for them. And I'm 100% sure that they will, get their stuff together again and get on the roll. Okay. Thank you, Coach. Thank you, guys. And now comments from Zalgiris player Geoffrey Laverne, and then questions from the media. So, I don't know what to say. I think we play very good, and the 3rd win in a row, and it's a very nice feeling. I hope we're gonna keep playing this way, and can't wait for the next game now. questions?
Jonai? Hi, Jojo. 31 assists on 35 field goals. It looks like the team is having lots of fun sharing the ball, giving that extra pass. Can you just talk about that, how the team is passing the ball, playing team basketball? No, for sure. The atmosphere is amazing. Honestly, I have played in a lot of different teams, and the atmosphere is amazing. It goes on the way we play also. So we are sharing the ball, and everybody is happy for each other. It's really nice to watch. Donate? Jojo, pretty cliche question, but was there any special motivation before the game, playing for the first time against your former team? No. It's, obviously my best friend is playing there, and I have a lot of friends there because I played 2 years with those guys, but no special motivation. Our goal is to make the playoff, and this was important game for us because it's all those middle team, let's say. So it's nice feeling for sure. Every time we are winning, I'm very glad, and all of us are very glad. Donate? Besides these shockingly great numbers in the offense, Zalgiris also improved the numbers in the defensive end. And what do you think, where did you improve the most in the past week? Honestly, I don't know. It's not easy question. I think we just keep doing the same thing, but we also play against team who maybe have a little bit less talent than when we lost this 5-6 game in a row, because at this moment we play against huge roster, huge big team. So I don't know if it's because of this, but or because we improve by repeating again and again the same thing in defense. But yeah, for sure, we put everything together, and we can see the results the last few games. Jonai? Jojo, you said that there wasn't like extra motivation playing against your former team, but it looked like you were having lots of fun tonight and beating your ex-team. Is it like more fun for you? No. Honestly, I don't have more fun today than I had the game before. All the game we have win. Maybe the game I remember the most and the win I remember the most are FS, because it's FS, first of last season. We were playing in front of the fans, so it was a really nice feeling after all this period of COVID and everything. But no, nothing special. Honestly, I'm just enjoying the team winning, the teammates. It's a lot of fun. Okay. Thank you. Thank you, guys.
Sveiki, tai prie mūsų prisijungia Edgaras Ulanovas, tik neturi daug laiko, tai keli klausimai. Tai pradžioje, Edgarai, gal visgi dar komentarą apie rungtynes. Nėra labai daug iš tikrųjų kalbėti, rezultatas viską pasako. Apie žaidimą, apie taktinius dalykus net turbūt neverta kalbėti, nes absoliučiai visose dalykuose neprilygom šiandieną. Prisideda, aišku, ir pralaimėjimai, kuriuos patirime pastaruoju metu. Psichologiškai prarandame rungtynėse greitai pasitikėjimą, jeigu kažkas nesiseka, ir tai tikriausiai normalu, nes pastaruoju metu žaidžiam prastai. Sakau, taktinių dalykų turbūt neįsiplėsiu per daug, nes galima apie viską kalbėti absoliučiai, apie agresyvumą, atkovotus kamuolius, klaidas, laikymasi plano, absoliučiai net neverta gaišti laiko turbūt. Porą klausimų iš fanų namuose. Labas vakaras, Edgarai. Tai fanai iš tikrųjų labai džiaugiasi matydami patį grįžusi į namus, ir klausimas toks, kad puikiai pažįsti Marių Grigonį, ar dabartinė jo forma ir žaidimo lygis tą patį kažkiek stebina? Nestebina. Tikrai, Marius, visi mes žinom, kad Marius kaip gali žaisti ir panašiai, ir leiskime jam daryti tai, ką jis daro dabar, iki šios dienos. Palinkėčiau tik tai išlaikyti tą patį arba galbūt net geriau, ir manau, kad jisai visus Žalgirio fanus stebins su savo geru žaidimu ir gerą energiją. Ačiū. Ir kitas klausimas, kaip ta legionieriaus duona, ar kas sunkiausia tau yra? Žinot, jeigu kalbant dabar, tai mes pralaimėjom rungtynės, tai kažkokio pozityvo aš dabar ieškoti net ir negalėčiau iš tikrųjų sveikų protų atsakyti šitą klausimą, kadangi mes pralaimėjom beviltiškai. Ir mano galvoje sukasi vien tik neigiamos mintis, absoliučiai. Tai sunku ras pozityvą, bet tikrai, kas liečia klubą, ką suteikia pats klubas man asmeniškai, treneriai, komandos draugai, viską gaunu tikrai. Ir geras jausmas būti tokio organizacijoje, kas liečia krepšinį, blogai dabar šiai dienai. Ačiū. Jonai. Edgarai, pirmiausia, ačiū, kad atėjai po tokių rungtynių pabendrauti. Užsimeni pats apie tą kovingumo stoką, ir kaip visgi paaiškinti tai, kad komanda jau atrodo, kad nuo pirmųjų minučių labai stipriai nusileido Žalgiriui kovingumu? Tai pasikartosiu tikriausiai, kad užsitęsęs tas periodas prastas mūsų komandai, mes pralaimėjome daug rungtynių ir toks vaizdas įpratom pralaimėti dabar. Jeigu kažkas dar nepasiseka, iš vis nuleidžiam rankas ir dingsta pasitikėjimas tikriausiai savimi. Tai ir puolime kažkokie sprendimai būna netokie, kokie turėtų būti, ir gynyboje pametam, susikalbėjimų nėra. Visi galvojame apie kažkokias problemas tikriausiai, kurių yra begalė šiai dieną, ir apsikrovę nežmoniškai esam. Tai taip jau yra. Ir sutiksiu, tikrai pirmas kėlinys, patys matom 24-7. Ir realiai visos problemos iškart prasidėjo nuo išmesto kamuolio, kur iš karto matėsi pranašumas nuo pirmų minučių. Lukai. Edgarai, užsiminėt, kad komanda psichologiškai palūžta. Galima sakyti, kad nėra tokio lyderio, kokį galbūt Žalgiris turi, ne vieną lyderį tokį psichologinį, kur Rūbiniai palaiko. Kaip pas jūs komandai yra šio klausimu? Pas mus yra begalė daug gerų žmonių Rūbiniai. Ir su didelė patirtim, ir žmonės, kurie laimėjo, yra titulus, ir matė ir šilto, ir šalto, ir dirbė su begalė trenerių ir aplamai. Tai nesutikčiau atsakydamas jūsų klausimą, kad mes neturim tų žmonių, kurie gali patraukti ar rungtynių metu, ar už aikštelės ribų. Tų žmonių yra daug. Šiai dienai dar neįpusėjo sezonas ir, sakau, spręsim savo bėdas. Ir tikiuosi, kad pavyks viską pakeisti antroje sezono dalyje. Ok, paskutinis klausimas, tai Donatai. Edgarai, tokiam sunkiam ruože ir žaidėjui, ir visai komandai, kaip galvoji, koks sukrėtimas padėtų ir koks sukrėtimas gali kažkaip supurtyti ir prikelt visą klubą? Nežinau, nežinom ir neturim stebuklingus burtų lazdelės. Būtų labai gerai, paprasta, jeigu viską pavyktų taip greit išspręsti.
vienintelis kelias tiesiog dirbti, treniruotis, taisyti klaidas aklai. Taip, nauja komanda, daug žaidėjų, kažkas nežaidė EuroLeagoje, kažkas nežino pusę ten EuroLeago žaidėjų, sakykime, tai yra normalu, tai viskas yra logiška, nu, bet kito kelio nėra, turim dirbti, nežinau, ar permainos, ar dar kažkas, kas čia gali vykti, nežinau, mes kiekvieną dieną nauja istorija krepšinį ir nieks kitas neištaisys, tik tai mes patys. Tai dėkui Edgarui, dėkui visiems ir iki kitų rungtynių.